Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ab'NRM bano bakoze ate okujaganya okw'ekikayi kyewaggula oluvannyuma lw'okwambibwa kwa Alex Waiswa mu Fumbiro. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Lutamaguzi Semakula atambulira ku tebuukye. Ono nno y'omu ku abo kati yabagattiddwa ku lisiti y'abo abeetaagibwa era tekyewuunyisa nga singa aba aze ku Waiswa mu Fumbiro. God forbid. Kireme kubeera nga ate kibeerawo. Kaakati nno Honorable Great Namuga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ate munnange akumye naye ogutaka bino byonna bivudde ku kuwambibwa kwa Alex Waiswa. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti olunaku olwaleero kooti y'ensi yonna ewozesa abatujoba kooti emanyikiddwa nga International Criminal Court egenze maaso n'okubeera nga etuula okuwuliriza omusango ogwawaabirwa gavumenti ya kuno nga bawaabira omusajja amanyikiddwa nga Kony. Jjukira nti omusango guno eno gwawaabirwa era nga gwawaabirwa okuva mu mwaka gwa 2002 ne gutunulwamu mwaka gwa 2005 era njagala okujjukiza bulungi nti mu 2023 omusajja ono bagenda maaso n'okuba nga bamukyajinga cases 36 nga egyo nno mwe muli okutta abantu, okwata abakazi, okwata abaana, okuwamba abaana abatulwa bataneetuuka, okutulugunya eddembe ly'obuntu n'ebirala bingi nnyo misango egyali omwo. Olwaleero kooti y'ensi yonna egambye katuwulirize omusango guno tube nga ate tusala eggoye. Ne banywanyi ekiri eri bwe ntunuddeko ku mukutu ogwa kooti eno ate munnange ekiri mu comment section kikambwe abaana bali eyo enkumi n'enkumi z'abaana oba emitwalo gy'abantu bannayuganda abalaba ne bawero wishes bonna bateeka mu comment section kimu there is no Kony ye Museveni. You know, nkugambye ebintu bingi. You should arrest Museveni because bitya ebigambo bingi nnyo nnyini ddala era byonna mbikuleetedde osobole okubanga ate obimanya. Kaakati nno Nobert Mao aliko byayogedde naye obutaswala kibi Muhammad Nsereka amaze n'aswala. Lwaki ngamba bwe ntyo ate byonna ogenda banga obifuna. Nze Deni abatuusako ensonga zisemasoka tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu video soko gimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuka ekubulisa kino mwatera mu ngeri emu. Njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange atanatwegattako mu butongole obeere ng'osubscribinga konawo mu kagambo subscribe bw'omala okone waggulu mu kadooka ky'empersonalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ennyuvu ezo ze tusobola okuba nga ate tukuteerayo. Awo wennyini njagala okujjukiza nti twakolera omukutu gwaffe omujjo gwa Deni exclusive we tugenda oba nga tukuwera ensonga ate ez'enjawulo. Yitayo ko subscribing ng'eyo ku mukutu ogwo osobole okuba nga ate nagwo ofuna ate ekyo nno naddala ekisinga. Njagala nsooka enkuwa ebigambo bino bya Muhammad Nsereko then ndyoke nkusomera tweet gye yawandiise olyoke omanye emitwe gy'abantu be tuwangaala nabo. Yes, abductions are very absurd, which I would consider arrests, but of course for words of convenience people call them abductions. You know, nowadays aba ICE mu America nga bakwata ba immigrants for convenience. Trump is abducting people. Well, we can talk about arrests, because when someone is arrested and arraigned in court, because an abduction means omuntu omutwala incommunicado, omutwala n'omubuzaawo nga ababe nga n'abamututte bali mu kumenya amateeka, bamenyi b'amateeka naye oli bwe bamukwata ne bamutwalira ab'amateeka. Musajja mukulu wano agamba nti okukwatibwa engeri eri muntu gye bakwatibwa mba Waiswa mu Fumbiro, that is not an abduction, wabula yo arrest. Naye ekibuuzo kye twebuuza tuyinza okera ku makya naawe nyamba akogenda mu Google yogambe what is the difference between arrest and abduction?
batugamba ki tusooke tulabe ebigambo bya Muhammad Nsereko ono. Kale, the primary difference is an arrest is a legal act by a law enforcement to detain a suspected criminal, while abduction is an illegal act where a person is taken by a force or descent without a legal authority, often for malicious reasons like ransom or trafficking. An arrest follows due process and informs the individual of their right, whereas abduction violates fundamental rights and is a serious crime. Omuntu yenna singa abazizza omusango, police ejja nekweyanjulira nti nze negundi tukunonye ku nsonga eno n'eno, bweti genda okole statement ne bakukwata mu mateeka, oba ne bakuwandiikira ne bakusamoninga ne bakuwandiikira summon, oba ne bafulumya arrest warrant. Arrest warrant eyo ejja singa oba wayitibwa n'ogaana okujja, then ne bakufulumiza arrest warrant. Wabula an abduction ye muntu wakeera ku makyanga atambula ne bajja ne bamugwira ne bamukwata ne bamukuba mu motoka ne bamutwala gye bamututte nga mpawo n'omuwamanyi nga ne bannamateeka abe tebamanyi, era omuntu n'akeera ku makya ne bamulumba mu maka ge ne bamusalako ne bamutwala, baneiba bagamba twawulidde ebikubagana naye tetwategedde wa gye yalaze oba onfuna. Kati Muhammad Nsereko mwewuunya nga munnamateeka okubanga akozesa statements ng'ezo, kubanga bwe tudda ku ludda lw'amateeka legality tugamba a legal procedure conducted by authorized personnel such as police. Kati authority ekola ki? Informed under the authority of the law. Kumutemu waki oba mulamu waki purpose to take a person into custody for a suspected criminal activity or to enforce a warrant okawuliddako, ensuring their presence in court. Nti omuntu alina otwalibwa mu court obutasukka saawa mmeka 24 naye abantu bamala n'omwezi nga talabikangako mu court. It's unlawful. Kakati n'osanga wano mu abduction kibeera unlegal, era abantu bajja tebali identified, beebise beetaddeko obukookolo n'ebirala ebiringa ebyo, saagala bigendamu nnyo wala. Kakati njagala kuwa tweet ya musajja mukulu Muhammad Nsereko. Yawandiise bw'ati ku Bobi yanga ng'amaze okwatibwa. It's so heartbreaking to have a country run by such generals who are proud of their barbarian acts. Ngadamu ku tweet ya Muhoozi gye yakoze gamba nti this fool will understand that we have only one giant in Uganda and wearing a military beret is a criminal offense. In fact, he will get a chance to reduce his obesity. Eyo tweet oli gye yakoze ng'agamba nga Bobi Giant bwe bamukutte bwagenda okubeera nga bamunyega bamukendeeza ajja kudda nga ne size agisaze ebikoze bitya n'ebigambo bingi. Kati ono ye Buserekaze n'awandiika n'akugamba nti kimenya nnyo omutima okulaba nga eggwanga litambuzibwa ba general abagenda maaso n'okubeera nga bakola ebikolwa ebyefaananyirizaako ko bwe bityo. N'agamba naye but at the same time feel sorry for youth like my brother here who are used by selfish leaders as a sacrifice for their political ambitions. It's too unfortunate for Bobi Giant. Nti ate mpulira okunyolwa okw'amaanyi eri abavubuka naddala nga muganda wange ono akozesebwa bannabyabufuzi okufuna
ebyo ebyabwe basekinoomu oba bye beeyagaliza abo bannabyabufuzi abeeyagaliza bokka selfish leaders be bakozesanga sacrifice oba nga saddaaka okubeera nga bafuna ng'oba nga batuukiriza ebigendererwa byabwe ebyo by'obufuzi. N'agamba kino kya nnaku nnyo eri muganda wange Bobi Giant. If you come out and say nti abaana bano Bobi Wine abakozesa as a sacrifice okubeera nga againinga ebibye, kakati gamba bano ababakwata babaleke baleme bakwata ne Bobi Wine yafiirwe business ye gwa aleme funa bibye. And remember the guy told you the same thing. If you're saying that arresting this youth, it's my business, then release them and my business corrupts. Nemulemereddwa okuta abaana business y'omusajja egwe ate otuleekaanira ng'ogoza mu business ye kusibya abaana naye kagege. Anyway, kakati NRM guns bali mu kujubilatinga ne lwaki njagala nkuwe security alert. Yara mukansaliremu Honorable Lutamaguzi Semakula wonna wooli ow'e Kaseke. Honorable Lutamaguzi Semakula owakiikirira Nakaseke. Wonna wooli muganda wange Museveni yasayininze dda bakulyewo over at any cost. Lutamaguzi Semakula Museveni yasayininze dda tiimu ye ekulyewo over. Wonna woolya wotambulira wosula byawea Museveni yasayininze dda bakulyewo over byawea Lutamaguzi Semakula. Lumbuye nga bw'azzaala buli abalala bw'atyo bwe yagenze maaso n'okutegeeza Honorable Lutamaguzi nti yali next ku lisiti y'abasajja era bamwagala mu ngeri yonna okulaba nga bamutwala nga bamuteeka oba oliawo abaana ba ghetto gye bayita ennyala. Kale kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayina wano gundi post seasonal. Njagala owulirize omanye nti omwami yuno si mwangu. Ngenda kuwa neya Babi obubaka bwe yaweereza. Nabadde nagikwadde olunaku lwajjo naye sooka owulirize. Agamba just learnt of the violent abduction of our brother Alex Weso Mufumbiro. Museveni and his criminal regime will eventually get what they are looking for. Agamba ntegedde nti no Alex Weso Mufumbiro ntegeddeko nti Alex Weso Mufumbiro akwatiddwa oba abozeddwawo. Naye Museveni n'abamenyi b'amateeka banne kyalwaddaaki bajja kubeera nga bafuna ekyo kye babadde balindirira. Ekibuuzo kiri nti awo ki Bobi Wine kyabadde ategeeza. Get ready. Omanyi bwe tuba mu mupiira omutendesi yenna omulungi alina tactics ezimalayo abeera ne plan A, plan B, plan C. Plan A beera ya first team ne formation egyasamba tugeze bana basatu oba n'abane basatu batano babiri. Ne wabawo omulala nga ye agamba nkubisa bana babiri nti nze eyo ye plan A yange eno ye plan B eno ye plan C. Era nga omupiira bwe guba guganye abaako amapeesa ganyiga n'akyusaamu n'afuna win. Kaakati akasajja mukegendereze. Babula Itungo Kyagulanyi bambi yavuddeyo mu kunyola okw'amaanyi n'agamba bw'ati awandiise ebbaluwa eno eri emotion eri omukyala wa Alex Weso Mufumbiro okwoteeka mukyala wa Bobi Giant amanyikiddwa nga Owomukisa. Then nawandiika atandise bw'ati Dear Edith Katende Mufumbiro and Swabra Owomukisa. Owomukwano Edith Katende Mufumbiro ne Swabla Owomukisa. This is when you get to wear the armor. Kano ke kaseera ak'okubeera ng'ogenda maaso n'okubeera ng'ate oyambala combat. Nkikozeseza yadde nakyo kya luzungu. You are at the front line of this battleground. Muli Klein oba muli Klein ey'okubeera ng'ate munnange ku lutalo luno lwe tulimu.
The enemy knows that your man is a source of strength for the struggle, and the enemy also knows that your man gets strength from you. Nti nno omulabe akimanyi bulungi nti omusajja wo y'ensibuko y'obuvumu n'amaanyi bwa struggle eno, era omulaba akimanyi bulungi nti omusajja wo afuna obuvumu okuva gy'oli. This is meant to break you with fear and to instead turn you into a source of weakness. Kino kitegeeza okubeera nga kibakutula emitima gyammwe, n'okubeera nga kibassaamu okutya, n'okubeera nga ate munnange kibakyusa okubeera ensibuko y'obunafu. I have been there and I know what you are going through. Nkibaddemuko kye muyitamu kati, era manyi kiki ekyo ekituufu kye muyitamu. I also know that you are not alone in this. Era nkimanyi bulungi nti temuli mwekka mu kino. Stay strong in the knowledge that Uganda will eventually be free. Nagamba. Okay. I also know that you are not alone in this. The whole nation is with you. Nkimanyi bulungi toli wekka mu kino, wabula ensi yonna oba eggwanga lyonna liri wamu nammwe. Era n'agamba nti stay strong in the knowledge that Uganda will eventually be free. Nti munnange mubeere bagumu era nga tukimanyi bulungi nti kyalwaddaaki Uganda eriva mu mikono giyamusibira mu bbwa. Bigambo bya Barbara Itongo Kyagulanyi ng'agumya abakyala b'abaana abaakakwatibwa nga bagamba nti si mmwe mwekka abali mu kino, naye kye muyitamu nkimenye kuba nange nakiyitamu era mwenna mujjukira bulungi, naye kye tulina okusigala nga tulemerako kwe kulwana entakera. Baganda bange, kaakati nno njagala okubeera nga nkuwa vidiyo eno ya musajja ono w'NRM. Wuliriza. Olwaleero osooka okwebaza poliisi n'amagye okuvaayo okukwata Mufumbira abadde mubbi munnankwe, yabbanga amativi, ayina abantu wano abamubanja yeewolako ssente batabadde tasasula nga tagambwako, nga buli muntu yenna agamba Mufumbira yaani okuvuma, n'avumanga Gen Muhoozi, n'avuma afande Nalweiso, n'avuma pulezidenti w'eggwanga. Nsteeka omukisa guno nti agende mu basement, ate temumupapya kumutwala ku poliisi, temumupapya kumuteeka mu kkooti asooka asome ku Lunyankole. Tukooya abantu okudamejinga abakulembeze, bavumenga abakulembeze nga ffe tubasirikirira. Atwalibwe mu basement. Ono nno Majambere, simanya Majambere, yakubwako ko mu kuziika Jakana Nadduli. Naye bino ebikolwa bwe biti osobola ossaakanya n'okola buli kimu kubanga mmwe muli mu buyinza. Naye njagala kutegeeza nti we had a tribe called Kakwa oba Abakakwa. They did everything during Idi Amin's regime. They could rape, they could kill, they could torture, they could do everything. But right now you can't hear anyone doing or practicing any kind of violence. Ngamukakwa, never. Where did they go? Time will come, but never be the reason as why people will do revenge. Let us not sow hate. Let us not spread hate. Let us not spread tribalism, but let us spread love. And let us fight for our country as a whole, but not you to stand as an individual to insult others. Ebyo biwulidde bulungi. Njagala nkuwe ku bigambo bino owulirize bya Honorable Great Namugga. Eggulo nafunye omukisa okubaako mu kkooti y'e Kanyanya, Chief Magistrates Court, mu nsonga z'omusango gwa Eddie Mutwe, Achille and others.
n'omulio gwaba honorable Nyeko ogwe Kawempe naye nebaza omulamuzi yabadde musango ogwo okugezaako okulaga aba state attorneys nti kooti eteekwa okuba n'ekitiibwa newankwadde olusitukiza nti n'abalamuzi tebeetengeredde ekyamazima legal fraternity eggulo yaswadde nnyo state attorney gwe baali bayita Nambuya omukyalo oyo behaved so unprofessionally era nze nabadde neewuunya ababadde bamwedressinga nga land friend. A land friend, a land comrade cannot behave the way you people behaved yesterday in Kanyanya court. Kyabadde very embarrassing, kyaswaziza eggwanga lino. Bakanso baffe they were kakati nno ebyo bigambo bya Namuga akubye ebituli mu kyalo oyo ate yabadde state olunaku lwajjo mu kooti bingi byayogedde but sijja banga mbiddamu gwe munywanyi angoberera nakusuubiza okuwa ku video eno nga bwenjogera bwoti kooti ewozesa bakali butujju etudde olunaku olwaleero ewuliriza omusango gwa Gen Museveni ne Kony nga gavumenti eno ewaabira Kony okutulugunya abantu obatta n'okwata baana n'okola buli kimu ebikolobero byonna bimumanyi okuva mwaka gwa 2002 negulira 2005 2015 2023 kati wano nno wetutuuse naye nkugambye ekiri mu comment section mwana wa maama kiralamu abaana bali wano ono bamuyita Kasule Reagan agambye Museveni is the problem of all African ono nagamba atya bamuyita Priscilla kale agambye atya Museveni is the Kony not kill the people abana bawandiise ebigambo ndowooza naawe byesomeddekaawo Museveni ye Kony kino era bwekubako abakulu abayitako mu comment section remember lwaki bannayuganda bapiikinze interest musango guno nti bannaffe bannamateeka n'abanupu bateekayo omusango gwabwe mu International Criminal Court nga guno guvunaana ki nga nakuza omwezi 21 November wa 2020 Bobi Wine yagenda maaso n'okubeera ng'akwatibwa jjukira nti waliwo ekittabantu ekyagenda maaso n'okubeera nga kikolebwa abantu bangi bayeekalakaasa era okusinziira ku batugamba bagamba nti imbu over 100 people were killed kati bo nga bagamba abantu banene abattiddwa violently nga bawaabira Gen Museveni ne gavumenti eno n'abakulira oba oliawo operation yeyo then kwoteka ekiwamba abantu n'obutulugunya abantu n'okubamalako eddembe ly'obuntu byonna gye gimu ku misango egyateekebwamu era bagamba nti kooti ne badde tesobola wuliriza musango guno nga mu kooti oludde wakyaliwo ogwono kati bwe guvaawo ekitegeeza kiginawo omwaganya n'eguli omusango batandika oguwuliriza n'ogunoonyerezaako tomanya kikibeera kijja kubanga ate kiddirirako. That's why many Ugandans, most especially bali ku ludda lw'opposition, bapiikinze interest mu keesi eno kuba ebadde ng'ejjeebaawo naye ng'abantu tebagiwa matu. Weebuuzeemu ko lwaki ku luno bagiwadde nnyo amatu. Kaakati njagala nkuwa ebigambo bino owulirize n'essaawa enfu oba olumu ebaako ennamu. A military beret has the coat of arms, the insignia. That's what makes it property of the army. Not just any red beret. Otherwise, soon we are going to have medical doctors telling butchers not to wear the white overcoat. They will gazette it and tell them that, you know, this is exclusively for doctors. Now, in a situation where you have a very old president who is under pressure, you have a population bulge of very many young people who have embraced this symbol. Musajja mukulu ono mmawo before nga tanaba kufuuka nga bwali ennaku zino yavayo n'akola statement sezo n'agamba nti sibuli alina red beret nti y'amagye ekintu kyonna ekyamagye kibaako akabonero kaago era newa department mwe kigwa instead of okujja okukwata abantu ne bafuula mu mbeera efaanana bw'etyo byali bigambo bya Nobert Mao newankubadde ng'essaawa eno asobola okuba ng'abirya njagala owuliriza ebigambo bino bya Honorable Lutamaguzi nga sinnakusiibula. Badde nsoma kati current okulaba nti waliwo president mu nsi yonna asobola okuba nga ye president ng'ate mutabani we ye muduumizi w'amagye. Nagenze okulaba nga tekiriiwo. Bino byonna baali bikoze naye nga tebapanikinga. Nga kati boolaba abaana ba NUP bonna be bajjuzza makomera ne baleetaleeta ebiboozi bye tuyita diversion nuupu yanzi byakalulu ate ali mu buyinza byakalulu abavubuka bonna civilian youth of NUP
bonna babawamba enkyane gwe bateeka mu komera bwe bateeka obunanka bw'essasi maka gaabwe n'obwambalo yamba. They think everyone is a fool. Kati twalibadde tugamba mukulu Muhoozi ffe twakimugamba kuba babatenda boogerako batemu nnyo ate bazibu nnyo. Twakimugamba nti asobola okuloota nga pulezidenti w'amaka ge waabwe wa famire yaabwe pulezidenti w'ekyalo kyekwafa naye kyatasobola kulootangako kuba pulezidenti wa Uganda. Eno Uganda ndalamukko ku y'ekinaana gye baawuddiisa abeeruweero kati bagabira obusooda n'obuceere bw'omukulu akomyewo okubajjukira. Eno Uganda ndalamu ogenda kusanga civilian naye nga mutrainingemu kusinga mu magye omusange naawe omufiiringe kati bwendabe ennaku zemufiiringa bafuutu soja abatalina mundu noza musirikale nga wamba fuutu soja n'amuteekako ebinankanaaka kiri munda nkugambe kifumba mutuku. Kifumba mutuku tokibuuzo olaba omukka guteta ate obuuza ki ekiriwo kiri munda kifumba mutuku. Omukulu ekisooka emyaka bagambye awezezza 8 si 8. BTN Media Beyond the Newsroom. Bigambo bya musajja mukulu Honorable Tamaguzi Semakulu obewulidde sina kyennyeza bizzaako bifumitirizeeko nagamba nti sivunaanyizibwa ku ndowooza yo ggwe kikyolowoozezza kitwale mu ngeri gy'okyagalamu era gy'oba okirowoozaamu wabula sivunaanyizibwa ku ntegeerayo oba endowooza yo gy'oba olowoozezza at any certain level. Mubeere bulungi ye lwaki kyembagamba. Anyway kyonjagaliza kyenkwagaliza twegweko mu video endala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.